Hi friends. Last class ഞാൻ ഒരു 10 ചോദ്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു HSSTയുടെ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. In this class I am going to discuss with you 10 questions. അതായത് ഒരു 10 ചോദ്യങ്ങൾ. അതായത് 10 ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മളെ പൊതുവെ നമ്മളെ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് കൾച്ചർ സ്റ്റഡീസ് മേഖലയായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. HSSTയുടെ ഒരു മാതൃകാ ചോദ്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ HSST നിങ്ങൾക്ക് വളരെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയി ആൻസർ ചെയ്യാൻ കഴിയും. നോക്കുക, ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്. വിച്ച് among the following is true about the corpus linguistics? See, which among the following is true about corpus linguistics ആണ്. Corpus linguistics. Which among the following is true about corpus linguistics? See, it is a collection of naturally occurring spoken and written texts. It has ensured supremacy of speech over writing. It is about the teaching of linguistics at the school level. It is a methodology that involves computer-based empirical analysis of language use. It is a branch of linguistics that is purely based on Chomskyan linguistics. ഇതാണ് 5 statements about corpus linguistics. നിങ്ങൾക്കറിയാം, corpus linguistics. It is a collection of naturally occurring spoken and written texts. It has ensured the supremacy of speech over writing. ഇതല്ല. It is about teaching linguistics at school level. ഇതുമല്ല. It is a linguistics that is purely based on Chomskyan linguistics. So, corpus linguistics is a collection of naturally occurring spoken and written texts. It is the methodology that involves computer-based empirical analysis of language use. Let us see the question here. See, this is choose the correct answer. A and B, B and C, A and D, C and D. What is the answer here? Answer is A and D. It is, based on computer. So here, answer explanation here, you can see corpus linguistics is a methodology that involves computer-based empirical analysis of language. Empirical analysis of language used by employing large electronically available collection of naturally occurring spoken and written texts. So the correct answer is C ആണ്, A and D ആണ്. So answer is corpus linguistics, methodology that involves computer-based empirical analysis of language used by employing large electronically available collection of naturally occurring spoken and written texts. So answer is A and D. Corpus linguistics എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. Right? Next question. The concept of public sphere plays particularly an important role in the work of. The concept of public sphere plays particularly important role in the work of Edgar Habermas, Jonathan Dolimo, John Baudelaire, Raymond Williams. You know that public sphere. Public sphere. Public sphere means പൊതുമേഖലയിലെ ശാസ്ത്രം. അതാരാണ്? The concept of public sphere is particularly important in the work of. The answer here is ആരാണ്? Habermas ആണ്. Answer here is ആരാണ്? According to Edgar Habermas, public sphere is the realm of our social life in which something approaching public opinion can be formed. Something approaching public opinion can be formed. See, that is Habermas. Edgar Habermas ആണ് പബ്ലിക് സ്ഫിയർ, പൊതുമേഖലയിലെ ശാസ്ത്രം എന്ന അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്. റൈറ്റ്? റിമെമ്പർ ദാറ്റ്. ആൻഡ് ദ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ചോദ്യം നോക്കുകയാണ്. Who among the following argued that children learn language-based behaviorist reinforcement principle by words with meaning? Third question, teaching of English ചോദ്യമാണ്. ആ ചോദ്യം ഇതാണ്. എന്താണ് ചോദ്യം?
Who among the following argued that children learn language-based behaviorist reinforcement principle by associating words with the meaning? Noam Chomsky, B.F. Skinner, Stephen Krashen, Peter Singer. You know that B.F. Skinner. See, B.F. Skinner, operant conditioning ആണ് answer here, you know, the answer here, B.F. Skinner argued that children learn language based on behaviorist reinforcement principles by associating words with meaning. He was an American psychologist, behaviorist, author, and social philosopher. So the answer is B.F. Skinner. ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം. നോക്കുക, നാലാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കുക. Fourth question. What is the correct sequence of the following texts authored by Raymond Williams? What is the correct sequence of Long Revolution, Culture and Study, Marxism literature, Writing in Society, The Politics of Modernism? These are the famous works of Raymond Williams. So, Long Revolution, Culture Study, Marxism literature, Writing in Society, correct sequence of the following books authored by Raymond Williams. ഏതാണ് നോക്കണം. Answer here, you know, here answer is A, B, C, D, E, B, A, C, D, E, C, A, D, E, B, D, C, B, A, E. Here answer here is, you know, first work is first work of Culture and Society. That was in 1958. Means B. Second one is A ആണ്. The Long Revolution 1961. Marxism literature 1977. Writing in Society 1983. Politics of Modernism. The Politics of Modernism in 1889. Hence, the correct answer. You know, the book, the correct sequence. Here, the correct sequence here. See, the correct sequence is Culture and Society. Long Revolution. A long revolution. Culture and Society. Long Revolution. See the books written by Raymond Williams. Answer here. See, the culture B, A, C, D, E ആണ്. B, A, C, D, E. B, A, C, D, E ആണ് answer. So here, see the Culture and Society 1958 എഴുതിയ പുസ്തകമാണ്. Long Revolution after 3 years. 1970s ആണ് Marxist literature വരുന്നത്. Writing in Society 1983 The Politics of Modernism 1989 ആണ്. So answer here is B is the answer. B is the answer. Raymond Williams. B is the answer. അപ്പോൾ റെയ്മണ്ട് വില്യംസിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഓർഡർ നമുക്ക് കൃത്യമായി അറിയണം. റെയ്മണ്ട് വില്യംസ്, അതായത് പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഓർഡർ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് അറിയണം. അതായത് ഏത് പുസ്തകമാണ് എപ്പോഴാണ് എഴുതപ്പെട്ടത് എന്നത് കൃത്യം അറിയണം. പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഓർഡർ നമ്മൾക്കറിയണം. അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം. റെയ്മണ്ട് വില്യംസ് പഠിക്കുമ്പോൾ അത് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. അത് ഏത് ഇയറാണ് കൃത്യം പുസ്തകം എഴുതിയത്, അതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്. റെയ്മണ്ട് വില്യംസ്. ഹ്യൂബർമാസ് അറിയണം. ഹ്യൂബർമാസ് ഇതാണ് പുസ്തകത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു, കൃത്യമായി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഹ്യൂബർമാസ് മോഡേണിറ്റി ആൻഡ് പ്രോജക്റ്റ് കൊടുത്തിരുന്നു. ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ റെയ്മണ്ട് വില്യംസ് ഇതാണ് കൾച്ചർ ആൻഡ് സൊസൈറ്റി. ഇതാ പുസ്തകം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. കൾച്ചർ ആൻഡ് സൊസൈറ്റി, ലോങ് റെവല്യൂഷൻ. All these books are given here. The order is given here. Right. Remember this. Then next question is, the moment poets include Donald Davy, Hilda Doolittle, Michael Longley, Philip Larkins, Derek Walcott. You know that movement poets in Korea. See, Philip Larkin, Donald Davy. So here question is this: A and D, B and D, C and D. So answer here is A and D ആണ്. So here you can see movement poet projects not only the romantic tradition. Remember, movement poets rejected not only the romantic tradition
but also react against the experimentation of the modernist poets. Remember, the movement poets rejected not only the romantic tradition, but also reacted against the experimentation of the modernist poets. This term was coined by J.D. Scott in 1954. Remember that also. This term was movement poet. This was coined by J.D. Scott in 1954. The women poets were Philip Larkin, Kingsley Amis, Donald Davy, D.J. Enright, John Wayne, Elizabeth Jennings, Tom Gunn, Robert Conquest. Remember, movement poetry. ഇത് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട ടെക്സ്റ്റിലുള്ള ഏരിയയാണ്, മോഡേൺ ലിറ്ററേച്ചറിലുള്ളതാണ്. അത് നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിൽ കൃത്യമായി ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു, മൂവ്മെൻറ്റ് പോയട്രി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. റിമെമ്പർ ദീസ്. ദെൻ ഇതാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ, പോയറ്റ്സ്, വുമൻ പോയറ്റ്സ്, ഡിലൻ തോമസ്. The next one is, next question is the full form of MLAT. The full form of MLAT is Modern Language Alert Test, Modern Language Effective Test, Modern Language Aptitude Test, Modern Language Acid Test. Abbreviation ആണ്. You know that Modern Language Aptitude Test ആണ് MLAT. Answer here is MLAT is a modern language aptitude test. It measures individuals' aptitude for learning foreign language. Individuals' aptitude for learning modern foreign language. Foreign language. That is MLAT. Then next question is 17th question ആണ്. അതെന്താണ്? Match list 1 with the list 2. Practical criticism, new criticism, well-wrote earn, great tradition. You know, great tradition, you know, F.R. Lewis. You know, well-wrote earn, you know, Clean Brooks. Practical criticism, I.A. Richards. Then new criticism, John Crow Ransom. Right? So here the list. See, practical criticism, new criticism, well-wrote earn, the great tradition, F.R. Lewis. Well-wrote earn, Clean Brooks. New criticism, John Crow Ransom. Practical criticism, I.A. Richards. So here answer here, A2, B1, C3, D4. A3, B1, C4, D2. A3, B4, C2, D1. What is the answer? Answer here is, you can see, answer is B. Practical criticism by I.A. Richards. You know, practical criticism by I.A. Richards is a form of literary analysis which focuses on the text, ignoring extraneous factors as authorial intention and historical context. You know, that is practical criticism. Practical criticism by is a form of literary analysis which focuses on the text, ignoring extraneous factors as authorial intention and historical context. New criticism by John Crow Ransom. New criticism emphasizes close reading, while the well-wrote earn by Clean Brooks is divided into 11 chapters, and the last one, The Great Tradition by F.R. Lewis, a book of literary criticism. Remember, practical criticism, I.A. Richards. New criticism, John Crow Ransom. Then Clean Brooks, well-wrote earn, F.R. Lewis, Great Tradition. That is the answer. Then 18th question നോക്കുക. Saussure delivered his series of lectures. Saussure delivered his series of lectures on general linguistics, later published after his death as course in general linguistics at the University of Frankfurt, Madrid, Geneva, Rome. Remember, you know the answer, Rome. No, Geneva is the answer. So, Saussure was a Swiss linguist. He delivered a series lectures
on general linguistics. This is the explanation. Later published after his death as course in general linguistics at the University of Geneva. He is known for seismology, Langen parole, signified and signifier, synchrony and dichronomy. Synchrony and dichronomy. Remember, Saussure was a Swiss linguist, delivered a series of lectures on general linguistics, later published after his death as course on general linguistics at the University of Geneva. He is known for semiology, semiotics, Langen parole, signified and signifier, synchrony and dichronomy. So, answer is Geneva. See, this is about Saussure. Saussure-ne kurichulla area. See, Saussure, Raymond Williams, Saussure, general linguistics. Then, see, this is, Noam Chomsky is known for his, this is a simple question. Everybody knows. The series questions, easy, average, difficult questions ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈസി ആയിരിക്കും, ആവറേജ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ഡിഫിക്കൽട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എത്ര ആൻസർ ചെയ്യുന്നു അതിനാശ്രയിച്ചിരിക്കും നിങ്ങളുടെ റാങ്ക്. അതുകൊണ്ട് വളരെ സീരിയസ് ആയി ഓരോ ഓതേഴ്സിൻ്റെയും ഓരോ വർക്കും പ്രത്യേകം എടുത്ത് പഠിക്കണം നിങ്ങൾ. അതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്. സൂക്ഷ്മമായി പഠിക്കണം, ജനറൽ അറിയല്ല, വളരെ കൃത്യമായി സിലബസ് നോക്കിയിട്ട് അതിൽ ഓരോ വർക്കും അതെങ്ങനെയാണ് എഴുതപ്പെട്ടത്, ഏതാണ് ക്രിറ്റിക്സ്, ഏതാണ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ്, ഏതാണ് ആ ഏരിയ കൃത്യമായി നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം. അപ്പോൾ അത് വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് വളരെ മെറ്റിക്കുലസ് പ്രിപ്പറേഷൻ വേണം. ഇവിടെ ആർക്കും അറിയാം ജനറേറ്റീവ് ഗ്രാമറാണ്. ചോംസ്കി എന്ന് പറയുമ്പോൾ TG ഗ്രാമർ നമുക്കറിയാം. Let us see this one. Noam Chomsky, an American theoretical linguist, is known for his generative grammar, which is the label of the linguistic theory. It is based on the principle that all humans are born with an innate capacity of language. All humans are born with an innate capacity of language. That is, the answer is Noam Chomsky. ഇനി ഈ സീരീസിലെ ലാസ്റ്റ് 20ാം ചോദ്യമാണ്. നമ്മളൊരു ദിവസം 10 ചോദ്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിങ്ങനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകും. 70 ചോദ്യങ്ങൾ, അവസാനം 100 ചോദ്യങ്ങളുടെ സീരീസ് അടുത്ത് തുടങ്ങും. ഇപ്പോൾ 10 ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത്. 10 ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Which among the following books is not written by Edward Said? Which among the following book is not written by Edward Said? അപ്പോൾ എഡ്വേർഡ് സെയ്ദിയ പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം. Which among the following books is not written by Edward Said? Of late style, music literature against grain. Of late style, music and literature against grain. The word, the text and the critic. Image, music, text. The question of Palestine. എഡ്വേർഡ് സെയ്ദ് ഫേമസ് ഓറിയന്റലിസ്റ്റ് ആണ്. അദ്ദേഹം എഴുതാത്ത പുസ്തകമാണ് എഴുതുന്നത്. ഇത് ഓൺ ലേറ്റ് സ്റ്റൈൽ, മ്യൂസിക് ലിറ്ററേച്ചർ അഗൈൻസ്റ്റ് grain, written by Edward Said. The world, the text and the critic by Edward Said. The question of Palestine by Edward Said. Image, music, text written by Roland Barthes. You know that. So answer here is C is the answer. Among the given books, image, music, text written by Edward Said, not Roland Barthes, Edward Said. See, image, text. Question here is, see, which is not written by Edward Said. So answer here is, among the books given, image textbook is not written by Edward Said. It was done by Roland Barthes. Remember, image, music, text is not written by Edward Said. It was written by Roland Barthes. On the structure analysis of narrative on issues of literary theory, the world, the text and the critic. The world, the text and the critic emphasis on form of criticism that is fundamentally oppositional and antithetic to the hegemonic culture. It is written by Edward Said. The question of Palestine is written by Edward Said. It is a fatal collision between two people in the Middle East. So remember, these are the books. See here, which among the following books is not written by Edward Said? Here, image, text, music, but by Roland Barthes. And these are the other books, The other books are, here, Edward Said. Here, the text critic emphasis on
form of criticism that is fundamentally oppositional and antithetical hegemonic culture, written by Edward Said. The question of Palestinian is written by Edward Said. Fatal collision between two people in the Middle East. These are all, questions from linguistics and cultural studies. Cultural studies, linguistics വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ്. ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായി ആൻസർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. എഡ്വേർഡ് സെയ്ദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃത്യം അറിയണം. റേമൺ വില്യംസ് അറിയണം. റോളാങ് ബാർത്ത് അറിയണം. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിലുള്ളതാണ്. കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ആൻസർ ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഏത് പരീക്ഷയ്ക്ക് വളരെ കോൺഫിഡൻ്റായി ആൻസർ ചെയ്യാൻ കഴിയും. നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിൽ കൃത്യമായി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. എഡ്വേർഡ് സെയ്ദ് കൃത്യമായി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അയാളുടെ ഓറിയൻ്റലിസം എന്താണ്, പവർ ആൻഡ് നോളജ്, കൾച്ചർ എംപീരിയലിസം എന്നിവ കണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും കൃത്യമായി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഈ പുസ്തകം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഈ പുസ്തകം ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ വളരെ സഹായിക്കും. അടുത്ത ഇത് 10 ചോദ്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. 10 ചോദ്യങ്ങളുടെ ഒരു പാറ്റേൺ നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഇങ്ങനെ ചോദ്യം പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അനാലിസിസ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ശ്രദ്ധിക്കണം. ആ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ധാരാളം ചോദ്യങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും നിങ്ങൾക്ക്. ഓരോ എക്സ്പ്ലനേഷൻസും ഞങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായ ആൻസേഴ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഒരുപാട് ഉത്തരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ അതിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും, ഉത്തരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ട് വളരെ സീരിയസ് ആയി പഠിക്കുക. ഇനി സമയം മാറ്റിവെക്കാനില്ല. നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഗോള് ഈ പരീക്ഷ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യണമെന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് വലിയ ആശങ്കപ്പെടാനൊന്നുമില്ല, കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സമയം ധാരാളം ഉണ്ട്. ശ്രദ്ധയോട് കൂടിയിട്ട്, വളരെ മനസാന്നിധ്യത്തോട് കൂടിയിട്ട്, സ്വൈരത്തോടു കൂടി, അതായത് വേവലാതിപ്പെടേണ്ട അവിടെ അതുണ്ട് ഇതുണ്ട് എന്നുള്ള. സാധാരണ പൊതുവെ HSST മാർക്കുള്ള പ്രശ്നം അതാണ്. HST BEd കഴിഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് വല്ലാത്ത ആശങ്കകളായിരിക്കും. അവിടെ അതുണ്ട്, ഇവിടെ ഇതില്ല. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ പലതും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന അവിടെ ഇല്ല. നിങ്ങൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുക, കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക. മനസ്സാന്നിധ്യത്തോട് കൂടിയിട്ട്, ക്ഷമയോട് കൂടിയിട്ട്, വളരെ സഹനത്തോട് കൂടിയിട്ട് എനിക്കിത് കിട്ടണം എന്നുള്ളൊരു പ്രാർത്ഥനയോട് കൂടിയിട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവിധ കനോണിക്കൽ ടെക്സ്റ്റൊക്കെ എടുക്കുക, മനസ്സിലാക്കുക. അതിൻ്റെ ഡേറ്റ് ഓഫ് പബ്ലിക്കേഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓതറിനെ കുറിച്ചൊക്കെ കൃത്യം മനസ്സിലാക്കുക. പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സഹായിക്കും. ഈ പുസ്തകം നിങ്ങളെ വളരെ സഹായിക്കും. എല്ലാവിധ വിജയാശംസകളോടുകൂടി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അടുത്ത 10 ചോദ്യമായിട്ട് കാണാം. നിർത്തുന്നു. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിജയാശംസകൾ.